Before we get started with this video, please feel free to hit the like button and subscribe to my channel if you want more videos like this one. Hi everyone and welcome back again. In today's lesson, we are going to talk about telephone conversations. Telephone in Portuguese is telefone. Telefone. Now, let's start. How do we say, "Hi, can I talk with Minsu?" in Portuguese? The way to say this in Portuguese is: Olá, posso falar com Minsu? Olá, posso falar com Minsu? And if we want to say just, "Can I talk with Minsu?" Can I talk with Minsu? In Portuguese is: Posso falar com Minsu? Posso falar com Minsu? Now let's try to say, "He's not here now." He's not here now in Portuguese is: Ele não está aqui agora. Ele não está aqui agora. Okay, I will call later. In Portuguese is: Ok, eu ligo de volta mais tarde. Ok, eu ligo de volta mais tarde. What about yes, got it? Or yes, I got it. The way to say this in Portuguese is: Sim, eu entendi. Sim, eu entendi. And how do we say, "Can you repeat that, please?" Can you repeat that, please? In Portuguese is: Com licença, você pode repetir isso? Com licença, você pode repetir isso? Where is the nearest public telephone? Onde fica o telefone público mais próximo? Onde fica o telefone público mais próximo? Onde fica o telefone público mais próximo? Where can I buy a phone card? Onde posso comprar um cartão telefônico? Onde posso comprar um cartão telefônico? Onde posso comprar um cartão telefônico? And if you want to say something like, "How can I make an international call?" Como faço uma ligação internacional? Como faço uma ligação internacional? Como faço uma ligação internacional?
So that was all. Thank you and see you in the next class. Obrigada e a gente se vê. If you want to purchase the full version of this class, you can click on the link in the description below. Thank you and see you in the next video.